सो मैं सोच रही थी कि मैं इंडिया जाना, पर जस्ट एज अ पीडीपी फिनिश हो गई मेरी। मैक्सिको च कीती मैं 2 महीने, फिर जेह्ड़े सैकेंड सेमेस्टर्स गए थे सरी विच कीती है, मेपल ग्रीन एलीमेंटरी स्कूल विच। मैं ग्रेड 2-3 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਸਪਲਿਟ ਕਲਾਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਡੀਪੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਜੋ ਪੀਡੀਪੀ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵਹਾਕਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅਪਲਾਈ ਐਸਐਫਈ ਦੇ ਟੀਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਅਪਲਾਈ ਆਨਲਾਈਨ। तो मैं ਉਹਦੇ ਫਨ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ। I wasn't thinking, I was in my zone. I'm a teacher now. I'm going to take a 1 year off and then I'll apply for teaching. And I didn't realize ਕਿ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਸਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ। It was a private school and I got a call 3 days before school was to open. And they said ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। And I remember thinking, what? I don't want to go. And then I also remember thinking my faculty associate telling us कि interviews te jao, apply karo, experience it. You don't have to take the job, but it will be a good experience कि ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ school district ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। Then I'm like, you know what, I'll just go. I'll just go for an experience. मैं ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। तो मैं चली गई। उठी, there were 4 or 5 people ahead of me, and then I would think I was the last person. So they were like 4 ਜਣੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ। And as they're interviewing me, they're smiling. I guess maybe I talk a lot, as you can see, बहुत गल्ला कर दिया मैं। तो उन्होंने मेरी personality पसंद आई, and they said, Sarbdeep, can we would like you to teach our students. And they're like, we really liked you. And मेरी problem है कि मैं इत्थों नहीं सोचदी, मैं इत्थों सोचदी हां। And now my dream of going to India, or these guys like really wanting me like this, please like teach at our school. Because they liked my experience about Oaxaca and teaching kids, who spoke Spanish, teaching them English, and just that connection they really enjoyed. So I just said, hello, okay, I'll do it. I said, Hanji, main kar leni hai. And that's how my journey began into teaching. My first grade was grade 3, and I used to wear a full hijab, like I cover my whole head with the shawl, and I would teach. It was a one big room with 2 classes, one window. It was really difficult to teach there, but I really admired, the people who worked there. The passion was amazing. Yes, the resources were limited. The building was not as good as it could have been better, but the kids were amazing. Kids are kids. It doesn't matter. ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। तो मैं ਉੱਥੇ grade 3 ਪੜਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ grade 4 ਵਿੱਚ ਪੜਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। The parents wanted me to continue teaching so I was grade 3 teacher. The parents wanted me to be their kids teacher, so then they shifted me to grade 4 because ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟੀਚਰ ਸੇਮ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੈਨੂੰ grade 4 ਪੜਾਉਣਾ ਪਿਆ। So then during grade 4, I had applied for Surrey School District as well. I got a call from them कि interview ਲਈ। मैं interview ਤੇ ਗਈ। It didn't go as well because I don't know if I should talk about this. I was really discriminated during the interview. The interviewee was ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਰੂਡਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਧਿਆਪਕ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ oh, you have a pretty heavy accent. I don't think kids will understand you. And when I think we all have accent. We all speak differently. That's the beauty of this world, that, we all have different, yes, the dialect may be heavy, but I'm pretty sure we all have, the voice tone is different. And that's what makes us special. And he was really a retired son, and बहुत ही जिदा ਮੈਨੂੰ ਟੋਪੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮਾਰੀ ਬਹੁਤ rudely ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। I was being really polite. Then I got emotional, like, may I use the washroom? ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਚਲੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ। then he had my portfolio in his hand and he's like, I don't know, ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਰੈਜ਼ੂਮੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ I just felt like, it's not worth it. I just said thank you ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਲਈ, I just left it.
But later on, I found out another 3 or 4 teachers who had applied and they went for interview they had similar experience with the same guy. Then my husband, actually my fiance at that time, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ push ਕੀਤਾ ਕਿ you should write a letter to sorry school and let them know what happened. And ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ because I guess growing up, family experiences ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਆਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਇਦਾਂ discrimination within the family ਹੋਈ ਸੀ, ਫਿਰ growing up ਹੋਈ ਸੀ because just ਮੰਮੀ ਇਕੱਲੇ raise ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ look at their mom, she thinks she's a man, look she's talking to men, like she has no shame, she's a woman. So I was faced with all of this so much growing up that I was just exhausted, and I was like, I'm loving teaching at Saudi Muslim school, kids are amazing, it's okay, I'll stay there. The only thing that was stopping me from staying at Saudi Muslim school was that I was getting sick because we were sharing 2 classes in one room with one window. I ended up getting bronchitis. So I used to teach kids, Korean kids, international students English during summertime. So I had to give up my job because I lost my voice one summer, like completely lost it. So health-wise, it was not working out for me. But so my fiance kept saying that, what, look at your mom, she's a fighter. I'm not saying that go fight, but they need to know what's happening. And then we did end up writing a letter to the say school district, and then they did contact me back and requested for another interview. So I went. This interview lasted for about an hour, I would say, and there were like Punjabi principals there. There were English, like they were all big guys there, char panjane sige. And just 10 minutes into the interview, and they had smiles on their faces. And the superintendent at that time, she goes, "I'm shocked." And because apparently जो उन्होंने लिखा होना है कि language जो भी I don't know dialect is, his complaint was कि kids will not understand the way you speak, your dialect is too heavy or you speak too fast, or I don't know what he said. She's like, you speak clear, your experiences are amazing, we'll get back to you. So next time I come कर रही थी, ready ho rahi si school jaan li, and then I got a call from the superintendent of the school district of Surrey, and she goes, "I'm sorry, I know you're getting ready, but I could not resist." She goes, I needed to make this call, not the HR." And I'm like, "Oh my God, I gotta know what to say." She goes, really, I'm so proud of you, your experiences and who you are as a person. And she goes, "We don't do this." She goes, "We do not hire people in the middle of the year. If you tell someone that we want to hire you and you say no, we don't hire you." She goes, "You are saying no because they asked me." I said, they're like, "If you gave you a choice, what would you do?" I'm like, "For me, you are a pot of gold. That's my dream. Like school district, I will get a lot of money." I wasn't getting paid enough at Sayyid Muslim school. I'm like, "But those kids at Sayyid Muslim school, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਨ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਡ੍ਰੀਮ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੇਡ 4 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ FS ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਆਰ ਰੀਲੀ ਅਬਾਊਟ FS ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਐਂਡ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੇਅਰ ਚਾਂਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾਂ, so that way my interview is done. I'm happy at ease that you understand there's no discrimination, I'm given a fair chance. So it's okay ji job nahi mildi, mere ko job hegi, main ona bachcha nu chhad ke nahi auna. If I'm a real teacher, I don't want to just ditch them ke tusi job mainu itthe paise milde zyada, main itthe kam karungi. So she really appreciated that, and she goes, I'm going to hold a job for you, you're going to be a TOC. And I think it was November when they called me, hanji. And then I was starting in September. I started working with Surrey School District as a TOC. And it's another funny story because as a TOC, my elementary school jandi si because I was trained elementary. And I put myself as a TOC in high school as well. And my other friends, I have like 4 or 5 friends who are teachers as well. Okay, tu pagal ya. To high school, to bacche thi, high school kids are monsters. They'll eat you alive. I'm like, bacche are bacche, kids are kids, I gotta give it. I want to experience all sections of like teaching.
sectors, elementary, high school. I want to give it a try. I want to know, okay, can I do, if I can teach in Oaxaca, if I can live with a family who does not know my language, I don't know their language, I'm pretty sure I can handle teenagers. तो उत्थों मेरी जर्नी शुरू हुई पंजाबी दी. I TOC'd in Punjabi class at Queen Elizabeth Secondary School, and apparently the kids really enjoyed me. I think it was Punjabi 12 class. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ I want to go into counseling. Have you ever thought about teaching Punjabi? And I was like, I know, because ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਲਿਖਣੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ I never ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ. ਪਰ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਰਦੀ ਹਾਂ. ਨੋਟ ਜਸਟ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਕਲਚਰ, ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਲਚਰ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ it's a heritage that's carrying for ages and ages, that so much experiences of people, that history, oh my god, just don't get me started. So I was like, yeah, I can give it a try. Why not? And then counseling with Jare, then they're like, there is an opening. I don't know if you'll get it, but in June, keep your eyes open and apply for it. And that's how it started. I applied and got in for QE. Started teaching Punjabi at Queen Elizabeth Secondary. Yeah. Queen Elizabeth Secondary which ਮੈਂ 2009 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ lay off ਹੋ ਗਈ ਸੀ for 1 year. Then because I was trained elementary, so ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ recall ਕੀਤਾ, I went back to elementary school, Barry Huff. I taught there 1 ਸਾਲ, and then ਫਿਰ ਮੇਰੇ Queen Elizabeth Secondary ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ contact ਕੀਤਾ. He's like, you need to come back to my school. And I'm like, I'm at elementary school now. He's like, you're coming back to high school. तो उन्होंने मैंने फिर phone किया. So 2010, so 29 ਉੱਥੇ ਪੜਾਇਆ, 2010 to 2011 ਚ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਮੈਂ Queen Elizabeth ਆਈ. So since 2011 I've been teaching here. So it's 2022 ਹੋ ਜਾਣਾ next year. I'm going back. So it's been many years I've been teaching Punjabi at QE. Punjabi ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, the support system was great. Miss Chinna at PM ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, and Miss Baines ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ LA Medicine. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲੀ, and ਉਹਨਾਂ ਨੇ they were ਬਹੁਤ helpful, and they're like, ਡਰੋ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ resources ਲਓ, all we need is your passion. If you're passionate about the language, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ. And for me, passion for anything I start, I take everything with honesty, and integrity is huge for me. तो मेरे लिए जे मैं जॉब ਲਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਸਟਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਰਿਸੋਰਸਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਸਨ. ਮੈਂ ਸ਼ੌਕਡ ਸਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ. ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸੀ, ਜੋ ਨੋਵਲ ਸਨ, ਇੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਸਾਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ. ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਸ ਲਾਈਕ, ਹਾਊ ਐਮ ਆਈ ਗੋਇੰ ਟੂ ਟੀਚ ਦਿਸ ਟੂ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਚ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ. I taught Punjabi 11. It's like, I always tell kids, it's like it's like a kindergarten grade 1 class. So really baby steps. We take baby steps. I have a sample hai. So मैं इदा use करती हूँ class ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ. But so let's say if I'm a teacher, मैं उन्होंने आप paper देता and I'm like, okay, इन्हों memorize करो. इदा नहीं कर सकते. I break it down. Each letter I break it down and I connect it to English. So we do 5 letters a day. So Uda, Eda, Edi, Sasa, Haha. And I show them how to write step by step. And then I talk about, okay, Uda gives us oo sound. Oo, ungal. So what is ungal? So they like, ungal is, finger. Uda, oot. Oot is camel. So ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਤੇ ਪੂਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਕਰਦੀਆਂ, and then they have this as a reference in their binder. तो फिर इस तरह 5 letters a day, and then review, we make ਅਸੀਂ flash cards ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, because ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਸੋ ਮੈਂ ਬੋਰਡ ਤੇ ਡਰਾਇੰਗ ਕਰਨਾ, flash cards ਬਣਾਉਣੇ, games ਕਰਨੀਆਂ, repetitive ਉਦਾਂ ਪੜਾਇਆ. ਸੋ then I just realized ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, resources ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ resources ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ. ਸੋ ਫਿਰ ਮੈਂ flash cards ਬਣਾਏ with a lot of bright colors for students, ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਪਾਏ ਹਨ. And so a lot of like face-to-face talk, conversation, circle games. तो इदा किता, क्योंकि जो resources हैगे सन,
I have a sample I want to show you. ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਨ, ਜੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹਾਂ and you are a beginner and I show you this book and you will be like, what? Like it hits you. Like, so I think about my experience as a ELL student being in a class. I remember my math class which ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਤਾਬ, and math teacher ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋ। ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ I went home and I cried and I said I felt neglected and I felt ਕਿ ਮੈਂ intelligent ਨਹੀਂ ਆ। ਤੋ I feel ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੋਰਸ ਤੋਂ, ਪਰ there's no English, the kids connect ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੋ then I put them on the side for my reference and then I just ਜੋ resources ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ easy, like colorful, bright, fun and I take baby steps with them. So ਮੈਂ ਪੂਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਊੜਾ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, not 1 week 2 weeks, 1 whole month ਊੜਾ। तो resources, हाँ जी, definitely problem है। तो over the years मैं बहुत ज़्यादा अपने resources बनाए हैं, बहुत lesson plans बनाए हैं, जिन्हों दी मैं file बनाई हुई है। जो कोई अध्यापक होता है जो चाहते हैं पंजाबी पढ़ाना, मैं सारा share कर दी उन्होंने नाल कि ले लो मेरी USB copy कर लो। So it's month by month, unit by unit, and a lot of cultural based है, history ते महाराजा रणजीत सिंह, so Diwali, Vaisakhi, कोई भी जो महीना आंदा है उसका focus किया। जे जनवरी ਵਿੱਚ ਲੋਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ। ਬਟ ਮੇਰਾ ਬੇਸਿਕ ਬਿਕਾਜ਼ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰੋਂਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਓਕੇ, ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਕਨੈਕਟ ਦਿਸ ਟੂ ਯੂ। So we find different examples. So maybe अपने grandparents ਨਾਲ interview करना, maybe Punjabi video clips बनाना, research करना, most of the times like talking ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕੁਈਨ ਐਲਿਜ਼abeth, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲਿਖਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸੋ ਮੇਰਾ ਫੋਕਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਈਨ ਐਲਿਜ਼abeth ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 11 ਤੇ 12 ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰੇਡ 12 ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 11 ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਗ੍ਰੇਡ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਸ਼ੋਰਟ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਲਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ 3 of my students have won UBC prize for short stories। ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਯਾਦ। I'm on maternity leave, sorry guys, दिमाग बिल्कुल out है, but 3 students have won। They are called short stories written by BC, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ BC ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ participate ਕਰਦੇ ਹਨ। It's called ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੰਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਸ਼ੋਰਟ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੋਰਟ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਨ ਕੀਤੀਆਂ $500 UBC ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਇਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਐਟ UBC ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਓਪਸ, ਮੈਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਫॉर एग्जांपल ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਆਈ ਐਮ ਡ੍ਰੀਮਿੰਗ ਆਫ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਗਰੋ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਲੈਟਸ ਸੇ ਇਟਸ ਅ ਪੰਜਾਬੀ 12 ਕਲਾਸ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। So if it's grade 11 class, it's a beginner level class, I'll just focus on one page. You know, I'm dreaming of eagles soaring high in the sky. So, you know, okay, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਇਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, you know, dictionary use ਕਰੋ, okay, now draw a picture but not similar to this. So maybe they can make a connection. Okay, have you ever felt ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ। So that's their connection. They really think and they love it. They walk out of the class feeling like, oh, I connect with you, Miss Jahal. Like that's the best class because that ਦਿਲ ਦਾ connection, तो ਦਿਲ ਤੋਂ ਦਿਲ ਦਾ connection and ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ connection, ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। तो ਜੋ connection ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ language for me is, that's a language of heart. So this is what I usually do. So, you know, ਬੱਚੇ, if it's a
older grade level, then they just, they do each page. But then I usually, because likhna hale aanda nahi hai, so we just focus on one. Okay, think of one memory. Okay, got it? Let's write that into English. Punjabi, English which apna sapna likho, 7 to 8 lines, just basic. And then if translate karna Punjabi which. And that's just like, so this is how I kind of like make my resources using what's out there in English. um, तो जो मुश्किलां मैनू महसूस होइयां कि पंजाबी 11 ਊੜਾ ਐੜਾ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ, ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ 10 ਵਾਵਲਸ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੇਸਿਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ, ਲਾਈਕ I am a boy, ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਹਾਂ, I am a girl, ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਹਾਂ, that's it, like really ਤਦ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, semester is over। ਫਿਰ grade 12 ਆਉਂਦਾ ਹੈ, grade 12 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿ okay, let's write a paragraph, past tense, present tense, future tense। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ। तो मेरा goal is कि we need one more class at our school where kids have that one extra year of writing experience, because grade 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ at least month and a half review ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। Okay, let's review, because resources ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਘਰ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, workbooks ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। I personally don't believe in homework because I feel like ਘਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੂਗਾ, but it's all about you, your connection। तो ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲਾਸ ਹੋਵੇ। So just before I went on mat leave 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 10 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕੁਈਨ ਐਲਿਜ਼abeth ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਯਾ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਏਗਾ, ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਸਨਲੀ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਕਿ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣੀ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਪੈਨਿਸ਼ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਿਕਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ over the years I've had kids who took all 3 languages, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੀ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਆ। ਤੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਕੀ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਉਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ। The only thing is no one can create the resources, ਜੇ resources ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। If there's no workbook, no one can make workbook for you। ਬਟ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਜਾਂ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। Personally, ਰੁਕਾਵਟ very like ਦੂਜੇ co-workers ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੋਵਰਕਰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਲਾਸ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ, ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਦੈਟ। ਐਂਡ ਤੋ that indirect pressure ਕਿ don't do it। and I was like, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, because ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ really they want to learn, but it's grade 12 year, they had biology, chemistry, and then they had Punjabi, and then they only had 1 year of Punjabi, and I'm expecting them to write stories, so that the only way to write is, okay, let's write a story। The whole semester lag janda na story, and so I'm guiding them, and they can't take stuff home because I don't want them cheating, so it's done in class। So मैं कह रही कि बच्चों लिए या जेडे बच्चे the kids who want to grow, so 1 extra year would really help them, that exposure to the language। But I think it's human nature to be scared कि oh gosh, you introduce something new, now this is going to be taken away। तो वो वाला biggest I would say setback I faced from my peers, my co-workers, कि ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਸੀਗਾ। I had to deal with their fear and had to calm them down। it's okay, but you have to look at the dynamics, you have to look at the population, what are their needs। If their need is French, I understand, take French too, nothing wrong with it। I love all languages, I actually try to learn from kids। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੈਟਬੈਕ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬੱਚੇ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। तो I would say ਉਹ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ। but other than that, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਾਊਂਗੀ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ।